Let us talk viewers. Good evening, wherever you are. For those who are in North America, good early morning to those who are in Europe, across Africa, and almost it is afternoon in Australia, Japan. Salam khasa بالنسبة لكم, and بشكركم شكر خاصة for tuning in. This is our regular Let Us Talk, and I am all over the place a little bit. Just before I start, I'm going to have take a moment here to send my condolences to a brother, a guy that is more than a friend, more than a colleague, which is a captain pilot, Major. لأنه مات في اللاين بتاع ديوتي while he was doing مسؤوليته بيخدم بلده
جنوب السودان بلد لأنه هو أحباه كثيرا واجتهد كثير من أجل أنه يشوف جنوب السودان كدولة. في الحادث الأليم سقوط طائرة في ولاية بتاع بانتيو، وتعكم الطيارة the two pilots والعشرة ركاب لأنه علامتنا الطيارة لم يحيا منهم حد. سمويل مجور زميل تعرفت عليه في مدرسة عنجبة الثانوية، إحدى مدارس النازيين بخرطوم، وكنا زملاء. شاركنا كثير في مجموعة من أنشطة طلابية بما فيه اتحاد طلبة مدرسة عنجبة الثانوية and we worked through it. ساهمنا كمان في عمل كثير من الاتحاد العام لطلاب جنوب السودان بالمدارس بالولايات الشمالية، وهذا العلاقة حافظنا عليه. شاء ظروف أنا رحت مصر، مجور فضل في السودان، واصل في جامعة جوبا وعمل النضالي، وتعب كثير على أيدي بتاعت أجهزة أمن بتاع جبهة إسلامية، واجتهد لحد ما إنه قدر يصل أمريكا. he settled in San Diego بولاية كاليفورنيا. he did a lot there. عمله من خلال الكوميونيتي. أيضا كان لي شرف على أساس إنه أكون مقرب من خلال إجراءاته من زواجه الأول من أختنا جوليا، ربنا يصبرها ويصبرها مع العيال الاثنين. وبالنسبة لأهل بتاع مجور وكل الناس اللي إنه بيعرفوا مجور اللي بيعرفوا he is the body. He is a guy that when he walked into the room الابتسامة لم يفرق وجهه, and always he is willing and ready to make a friend and to go across the aisle and بيقنعك بالحجة وبالمنطق وبالتفنيد وبكل أدب وبكل ذوق. مجور, it is a loss to me. I lost a friend, I lost a brother, and also I believe it is a huge loss مش لمجتمع بتاعت بحيرات الكبرى فقط, but it is a big loss لجنوب السودان. He's a guy that show strong interest في السياسة من منذ إنه كنا في المراحل الثانوية وما شابه ذلك، لكن ظروف بتاعت حياة أجبروه على أساس إنه يأخذ هذا المحترك الفني ويدرس علم الطيران ويبقى طيار. لكن somebody with his caliber ده زول بيشرف على أساس إنه يكون سفير على جنوب السودان. ده somebody with a very special إمكانيات غارق جدا جدا يعني, and it is hard على أساس إنه تتال مجور ده if not because of his name. If he decide to go with the name Samuel, you cannot tell قبيلته شنو. ممكن يطلع جنجل قوله, ممكن يطلع بلنداوي, ممكن يطلع دينكاوي, ممكن يطلع شلكاوي, أي حاجة. زول محب للناس. و حيث دخل مجور, you know, he generate this attraction, he generate this vibe. But it is a big loss لأنه somebody like him, you know, I can see him as the speaker of the house إذا كنا عندنا نظام ديمقراطي حقيقي. يرأس برلمان جنوب السودان لأنه عنده القدرة على أساس إنه to talk to people from all walk of life. It is a big loss to his family. تعازي خاصة بالنسبة لمرته الشابة في كامبالا
I believe she got a young child in her hand. ربنا يصبرها ويصبر أهل مجر ويصبر أصدقائه في كل مكان في أنحاء بتاعت الدنيا. الغالي ما يغلى لربه، لكن مجور is more than a brother. ولدينا مواقف كثير جدا جدا للدرجة إنه هو كسر كل الهواجس. He never considered himself as a friend, but he considered himself as a brother. In his interaction with my sister in San Diego when Lisa used to live there, he became a brother بناديها الأخت الشقيقة. And the same thing with all my family members. So, Brother Major, go in peace. You are gone, but we will never forget you. بعد إذنكم هقف لحظة دقيقة واحدة نتأمل to reflect back, not Major alone, and also we have to reflect back to those loved ones that we lost them through this week, through this month, through this beginning of the new year. There is a lot of people in your heart. Take a moment, close your eye, say a word of prayer in whatever you believe in. لو إذا أنت مسيحي ولا Muslim or whatever you believe in, say a word of prayer. اترحم في أرواح الناس الكثيرة لأنه إحنا بنفقدهم كل يوم. The 1 minute will start now and we will proceed after that. Let me say this simple Catholic prayer. Oh my Jesus, forgive us our sins. Save us from fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most needed of thy mercy. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Thank you, brothers and sisters, for tuning in and giving this special moment to a friend, a brother, a colleague that I lost, and also نقول ربنا يرحم كل الموتى ويتحنن علينا ويغفر لنا ذنوبنا أيضا ويحمينا من كل الشرير. عايز أقول الآتي. يس الحلقة بتاع حلقتنا اليوم is about أهمية بتاعت الرياضة. أهمية بتاعت الرياضة في حياة بتاعت أطفالنا. لأنه بالذات في المجتمعات الغربية أو في بلاد المهجر. We are going through a lot and a lot of challenges. و عايز أتكلم في موضوع ده لأنه في مجموعة من التحديات بيواجهنا في المجتمعات الغربية في التربية بتاعت عيال، في انضباطهم، في تهذيبهم، في توجيههم
حتى انه يكونوا اناس صالحين لانفسهم وفيما بعد للاهل للمجتمع وما شابه ذلك. لكن افتكر انه اذا بصينا للرياده من جانب معين بيكون له منفعه عديد بالنسبه للناس اللي عندهم اطفال، وبالذات الصغار السن. مهم جدا جدا. حاولت انه عايز اشارك التجربه ده because لأهمية الموضوع I believe على اساس انه it will be a good idea to talk about it. بالذات بالنسبة للأطفال الصغار، لأنه المعطيات كله the odds are against us. في مجموعة من تحديات كثير، والتحديات ده عشان انه احنا نقدر نواجهها احنا محتاجين على اساس انه to get our kids engaged to encourage them. أهمية بتاع الرياضة زي ما انه تعلمنا في النظام السوداني القديم، العقل السليم في الجسم السليم. and yeah, Francis Wani, it is a good idea, but next time when you are posting a link to another website, let me know it is okay. It is good you are here to promote the sport in South Sudan. It is a great thing. لأهمية الأمر إحنا محتاجين على أساس إنه نفكر فيها to get those kids engaged من أجل العقل السليم في الجسم السليم. محتاجين للرياضة to keep them engaged. أولا بيحميهم من أمراض، بيحميهم من حاجات كتير، and أيضا بيكلم ذهنيا وبدنيا to be strong. Whoever plays sport always they are المقاومة بتاعهم بالنسبة للأمراض بيكون أفضل. I'm not claiming that I'm a doctor or I'm an expert في الاتجاه ده، لكن ده واقع موجود في الحياة. العضلات ما بيكون مميع، so ده جانب. لكن استراتيجيا في العالم الغربي احنا محتاجين انه encourage our kids to play sport for so many reasons. من ضمنهم اولا بينمي السلف استيم في حول الاطفال، بيديهم الثقه في انفسهم، لانه to play sport ده ما حاجه انه you play على مستوى بتاع فصل بتاعك فقط، بل انه انت بتلعب في ميدان في 50 60 70 نفر بيعانوا لك، عشان انه يكون عندك قدره ذاته to walk or to run or to do anything في قدام الناس دي حاجه كبيره جدا جدا. ايضا مهم بيبني الشجاعه الادبيه، القدره على اساس انه they can perform in the public, they can walk, they can talk, they can do other things. وده اشياء انه في القاموس بتاعتنا في حالات كثير احنا ما قاعدين ننمي القدرات دي في اطفالنا. We don't encourage our kids to talk. جانا عايز اتكلم، اي اسكت، انت منو، انت بتعرف شنو، بيسكتوا. اوكي. لما جانا بيمشي مدرسه في فصل حتى لما بيسالوه بيكون عارف حاجه ما بيقدر انه بتشجع على اساس انه يرفع يده، انا يا استاذ انا يا استاذ، على اساس انه يرد يتكلم whatever the setting. لانه في البيت الحريه ده ما عنده على اساس انه يعبر عن نفسه. الرياضه ايضا بيخلي الطفل will be engaged، بالذات لما انه يحب او يتحمس في احدى الالعاب الرياضيه. Now he's over occupied لانه في competition he need to stay competitor. روحه بتاعت المنافسه على اساس انه ينافس مع الزملاء الاخرين على اساس انه always you want to be the best. Whatever position انت قاعد تلعب فيه you want to score, you want to make the point, you want to be assist. انت حارس بتاعت المرمى you want to be best at it على اساس انه توقف
whatever الكرة ما يدخل في الشبكة بتاع وما شابه ذلك. إذا أنت هداف you do your best على أساس إنه كمان you know أنت تسجل جون and you make your name out there. So we'll make the kids always more competitor على أساس إنه they want to compete, they want to make themselves available. أيضا لما when they start growing, now they are over occupied. They have a school. After the school they have homework. بعد الهومورك بيكون عندهم نشاطهم الرياضي. على بال ما انه هو راجع من whatever منشط رياضي هو قاعد يلعب التنس، باسكتبول، سوكر، ملاكمة، كاراتيه، whatever، وبيكون جاي البيت منتهي تعبان، أرقان، عايز يستحمى، ياكل. إذا عنده قدرة على أساس إنه يعمل الواجب بتاعه then he's busy, he's engaged to do الواجب بتاعه. حتى زمن لفيديو جيم بيكون ما في، إنرجي لفيديو جيم بيكون ما في. You don't have to schedule him. Automatically هو بيجد نفسه على أساس إنه he's pushing himself to do, he's pushing himself على أساس إنه super actively to get engaged. خلص من homework الزمن بتاع نوم، هو محتاج على أساس إنه يمشي ينوم لأنه بكرة الصباح بيكون ماشي للمدرسة. بالنسبة للبنات، بالنسبة للأولاد هي. Now when you think about it، ما في زمن لفيديو جيم، ما في زمن لسناب شات، ما في زمن engage in other activity. Okay، حتى including any other thing قصص hope ومش عارف ايه وكلام ده. It is good for the kids to grow healthy. لكن when they are engaged with the sport busy بنشاطهم الرياضي، ولد ولا بنت ما عنده زمان يفكر في تشيكيس، لأنه الضغط اللي عليه جاء تعبان 10 push up 15 push up you know, so they are super busy. ده من الجانب الأسري. لكن الكلام ده محتاج إنه للتشجيع مننا كآباء، محتاج للتشجيع من قبل الأسر على أساس إنه we have to encourage our kids to involve in those activities. How? Yes, في الرياضات they are not expensive to play them like soccer. Okay. في المجتمعات الغربية يفتكر إنه في كل هاي 3 4 5 بلوك بيكون إنه there is a playground في ميدان لكرة، أبسط حاجة كرة قدم. It is easy رياضة، ما محتاج لقوانين. It is not too much, just to build a skill. How على أساس إنه to control the ball, to push it, to kick it, to run around, to steer the ball, and so forth. The mother can play it with her daughter, with her son. الأب، الأخت، الخال، حتى الحبوبة ذاتها، حبوبة ممكن إنه يكون حارس just for fun. Okay, those are some of the inexpensive sport. تكاليف بتاعه ما كتير. فأمريكا افتكر إنه couple state that I visited an average بتاعت إنه out of 10 بيوت على الأقل بيكون في ما بين 6 ل 8 بيت فيه باسكتبول هوب. It is a standard. على أساس إنه معظم البيوت في أمريكا precisely في Lincoln, Nebraska, and I visited Tennessee. It is an average بتاعت إنه كل 6 out of 10 بيت لازم إنه بيكون فيه باسكتبول هوب. كرة بتاع باسكتبول بكم ما تجيب الرخيص من والمارت ب $15 ب $20 مش عارف ايه. It is not that hard. It started لما إنه ذاته الجنة لسه صاير challenge came على أساس إنه just to shoot and to reach that basketball hoop مهم جدا. We have communities. باخد exam بتاعت إنه we have Mormon community في جنوب محافظة ألبرتا في كندا. عيال من عمر 4 سنة
they can dribble two basketball بطريقة إنه you cannot imagine. Okay, they try to shoot even ما عندهم القدرة على أساس إنه to drive those ball يوصلوا to reach the basketball hoop, but they start with them early, girls and boys. Okay, so for their well-being get them engaged في رياضات تانية مثل الهوكي والتنس ومش عارف ايه والجولف بتاع تايجر وود. Those are expensive sport, need arrangement, need a lot of money. إذا إمكانياتك بيسمح why not. لكن الرياضات اللي إنه ما هو كرة قدم دي soccer على إنه معروف فوتبول in western في الجانب الثاني من العالم. ما إحنا كنا بنعمل كرة شراب بتاعتنا من شراب مقدود بتاع يبيس، ولا حتى إذا شراب ما مقدود ذاته ممكن إنه شراب بتاع يبيس ممكن إنه يودر يعني just for the sake بتاعت إنه you badly you need that كرة. حالنا في فرتيتلاند بيعملوا كور من المادة اللاصق بتاع أبو كاميرا أو بتاع وروربا. And I believe those of Peter Lawrence here, they will attest to that, So that is a lot of process, a lot of work على أساس إنه تقدر تطلع كرة ويسموه كرة دين دين من السمك بتاع شجر بتاع أبو كاميرا ولا شجر بتاع وروربا. And لكن كرة شراب ده أرخص حاجة لأنه شوية دلاجين بيحشوه بيلفوه بكيتوه بيدوروه كويس كده and you are good to go. So إذا عيال في أفريقيا بيتحدوا على أساس إنه to do this, why not here in Western Hemisphere? So مهم جدا جدا من جانب بتاع الأسرة حتى شجع العيال دل وديهم ميدان خليهم يجروا. اوكي يركبوا عجلة. ما هو سباق الدراجات ده هنا it is a big business, it is a big thing. It generate money. ده سبورت ناس بينافسوا فيه في أولمبياد عالمية في جوائز قيمة جدا جدا. any kind of sport مهم جدا من أجل الصحة، من أجل إنه to engage those kids involved. لما إنه Jenna started around the house running, hitting that volleyball, doing little things. احنا من جانبنا كparents we have to encourage them, and it is a good idea. في الأيام الأول من أعمارهم whatever is available encourage them. خلي جنا يلعب كل أنواع بتاع الرياضات اللي فيه. بعد كده في النهاية إنه هو بيلاقي نفسه what he is best at. اوكي في اللعيبة كتار ممتازين بيلعبوا باسكتبول بيلعبوا كرة قدم، واللعيب بتاع كرة قدم سهل بالنسبة له على أساس إنه يكون عداء to be a good runner. Okay, so that yes brother Peter, I am كرة كاميرا أو كرة وروربا. So نشجع العيال دي على أساس إنه يلعب كل أنواع بتاعت الرياضات المتاحة إذا إمكانياتنا بيسمح. بعدها they can determine فيما بعد يعطوا على إنه they find themselves into it, they like it more. لأنه أنت ممكن إنه to push جنا يلعب كرة قدم and maybe they don't have interest into it. ولا عايز يلعب basketball because basketball with NBA it is a big thing nowadays now. يمكن إنه ما هيلاقي نفسه عنده القدرة أو إنه عامل بتاع tool and some other things will impact him. I don't know, something is going on. So therefore مهم جدا جدا على أساس إنه we have to encourage our kids first of all to involve. بعد كده when they start playing كيف إنه إحنا نشجعهم وننمي المواهب ده فيهم. being present, share with them. أنا لحد ما إنه أنا وصلت كندا I never dribble a basketball في حياتي. يعني زمان عندنا
كرة باسكتبول sometimes احنا بنلعبوا كرة قدم بشوتوا بس بقلبوا لانه this is the easier sport that we play. لكن when you are kids they are into it, you will find yourself a little bit you just try. So ممكن تعمل 25 shot, you miss 24 of them, you hit one, let them make fun of you, but they feel that you are with them. When they start doing it على مستوى بتاعت شوية أندية الصغيرة لأنه في مدن ولا في الأحياء, this is where kids they grow, they build their skill. So it is very important that $60 في الموسم, $150, $200 في الموسم بتاع تسجيل, بتاع فنايل, بتاع شوية حاجات, and you make time على أساس إنه to be there for them. Sometimes it paid off very very well. لأن شفنا نموذج بتاعت تايجر وود, أبوه يمكن بدأ معه بلعب جولف من عمر بتاع 5 سنة ولا 7 سنة. من هذا العمر المبكر. The Williams, Serena and her sister, أبوهم بدأ يأخذهم لملاعب بتاع التنس من عمر بتاع 5 ولا 7 سنين, as long as بيعرفوا بيمسكوا مضربة. So مهم جدا جدا على أساس إنه we have to encourage them at an early age, because the earlier they start 10 20 15 30 سنة جانا قاعد يلعب نفس الرياضة, يفتكر إنه there is no chance على أساس إنه they are not gonna be good at it. وشفنا نموذج في الكرة البرازيلية, برازيل عندهم مدارس بتاع كرة قدم, أندية, مدارس, معسكرات. Kids they go to school, they play soccer, يمشوا داخلية, ينوموا صباح, كرة قدم, مدرسة, back to داخلية. Okay, Japan started prior to Olympiad بتاع السنة اللي فاتت لأنه أجلت. Japan فتح مجموعة من مدارس, and you will not be surprised على أساس إنه في يوم من الأيام خلال 4 5 سنين 10 سنين اللي جاي إذا جابان بقى إنه بيلعب كرة قدم أحسن من الدول الأوروبية وأحسن من دول بتاع أمريكا اللاتينية. بعد they started. So it is very important to start at that age. لكن how we have to get involved? We have a lot of situation across North America, precisely, Canada, Australia. عندنا عيال برزوا إمكانيات ممتاز جدا جدا في ملاعب رياضية مختلفة, بما فيه الباسكتبول, كرة السلة, و what do you call it, and football, the American football. Kids, they started very well. لكن something happened. They couldn't proceed. They failed because their family, they were not there to support them, to encourage them, to showcase them. Okay. لأنه when you think about مثلا, if I have to take something like basketball, how many kids في العالم that every single kid dribbling basketball بتمنى إنه في يوم من الأيام يكون an NBA player, want to be like Michael Jordan, want to be like مرحوم Kobe Bryant, want to be like Magic Johnson, want to be like Shaquille O'Neal, and the list will go on and on and on. Or like our brother, Deng of Aldo Ajo. Okay, he inspired a lot of South Sudanese kids. That is why our basketball team في جنوب Sudan is doing greatly. He decided to bring his NBA experience لجنوب Sudan. وناو حتى جنوب Sudan في خريطة بتاعت أفريقيا. يعني I have been following. افتكر إنه الفريق الوحيد اللي هو beat South Sudanese team twice اللي هو فريق النيجيري,
افريقيا النيجيري طبعا عندهم لعيبه محترفين في اوروبا، في امريكا، في جامعات امريكيه وما شابه ذلك. They go home to support their team. But our team are doing an outstanding job, and this is something we have to feel great about it, and to give a big round of applause to Ajo uh, uh, for the outstanding work that خلانا انه على الاقل now team بتاع الباسكتبول بتاع جنوب السودان بيحترموا على مستوى افريقيا and they start to make name. بغض النظر عن الحاجات الثانيه. اوكي، الاغلبيه بتاعت الفريق قبيله واحد ولا اسره واحد ولا كشين بيت ولا شنو شنو، لكن في النهايه انه if they fail us then we can come back and say يا هو كلام كشين بيت يا هو برجع الحاجات. لكن لو اذا بقى الفاميلي ده كله بقى الدو اجو ولا بقى دينج ماجوك ولا بقى لادو ولا بقى مكير ولا بقى تافور ولا منو, it is something very positive. We have to look into it. I'll experience a great day he decide to bring it on. I am all over the place. أنا عايز أرجع ورا تاني. When our kids they start playing sport, في الأيام الأول مسافة قريب, you travel with them, حتى لما بيلعبوا في المدرسة بتشوفي الخواجات, the father, the mother will be there, the grandmother will be there, the aunties, the uncles, the cousins, okay, the whole family, even the church member, they come على أساس إنه to cheer Johnson or Jennifer or whoever the child that is playing. حتى if he's not good at it, لكنه بكسر رقبته لأنه حبوبته موجود هناك, أمه موجود, خالته موجود, عمته موجود, sibling, الكازن موجودين. لكن when was the time few of you are here, you decide to go and attend soccer game or tennis game ولا أي حاجة بتاعت إنه ما جناك مباشر. أولا بتاع جناك ذاته how often في الموسم لو إذا جناك لعب 10 مباريات ولا 15 مباريات, how many of them did you attend? Or one of the parents? Maybe few of us are doing it and a lot of us are not doing it. Okay, now how many of us انه you decide to go مع اخوك ولا مع اختك على اساس انه hey, Ladu is playing today, let us go and cheer him. Okay, تشيل عيالك or cousin, let us go and cheer Tavur, let us go and cheer Maradama. How many of us are doing it? Mafi. Very rare, very few. So بالتالي ما تشجيع بيفرق. اوكي, تشجيع بيفرق. سو بالتالي الجنة بالذات لما انه يكون عنده كازن, عنده اخوانه تانيين, they play نفس الرياضة, ما هو في الملعب هو بيعمل حساب نفسه على اساس انه he got to do his best. لو اذا ما في all those siblings or those cousins, they are his critique. They will critique him. You flunk it, you did whatever. Okay, so بيشجع, بابا موجود, ماما موجود. Okay, ده جانب انه احنا في حالات كتير قاعدين نخفق فيه. لما the kids they start منافساتهم بقى اكبر, like في the middle school and they are going to high school, this is where there will be a lot of commuting, there is a lot of traveling. You are moving from one city to another, you are moving from one village to another, you need to reschedule yourself to make time على اساس انه to be there for them. وده جانب انه احنا قاعدين نفشل فيه كتير. يعني
إذا جنوب السودان ركزنا كويس كده تمام، okay, maybe شعبنا could be dominant في حاجة زي كرة بتحصل له. لأنه عشان إنه تمشي في جنوب السودان في شارع جوبا في سوق جوبا تجي في سوق كونيا كونيا ساكت، أوكي؟ على الأقل في خلال ساعتين أنت ممكن إنه تلملك 20 شاب وشابة. They are 666877172. This is all what you need for a basketball. Little bit شوية skill here and there, and they are good to go. We have seen our brother Manut Ball. I'm not debunking him. Lakin Manut Ball is not that skillful basketball player. Okay? لكن العامل بتاعت التول it help him بيدو كورة وبكتو في شنطة بس. بيدو كورة من وين برسلوه وبكتو في شنطة. Basket. Okay? How many tall kids? Maybe not 7'4", 7'6", لكن the 6'6", 6'8", 6'9" ده في جنوب السودان easy to pull them with a lot of إمكانيات، لكن nobody's there to support them. Nobody's there to encourage them. The same thing with soccer, which is في Africa they call it football. How many of us we are doing it? Now, if I have to take example في كندا، في أي محافظة في الجنوبيين when a provincial tournament will come من كل محافظة على الأقل أنت بتلاقي إنه U16 U17 U15 U16 U17 أنت بتلاقي إنه من كل محافظة على الأقل بيكون في جنة جنوبي واحد. okay. في بعض محافظات أحيانا أنت بتلاقي 4 5 6 عيال بتاع جنوب السودان، وبالذات في محافظة ألبرتا the province where I am. In the last 5 years, if I have to look back, Team Alberta every year بيمثل المحافظة بتاعتنا بيكون في ما بين 3 ل 5 جنة جنوبي، كان بنات ولا أولاد. What next؟ بيمشوا وين؟ إذا هم they elevate themselves لمستوى إنه يمثلوا المحافظات. Okay? Imagine how many kids are playing basketball في محافظة مثل محافظة ألبرتا، عشان إنه التيم بتاع 12 ولا 10 ده يكون إنه في 3 عيال جنوبيين في U15 U16 U17 and so forth. بمعنى إنه they are very good. لكن what next will happen after that? I want you to think about kids that you know them, you have seen them on TV, whatever, with local news في منافسات بتاعت المدارس. How they did very well. لكن العيال ديل فشلوا بسبب إنه the family are not there to support them. And this is a wake-up call for all of us as parents. I am not Mr. Perfect, but I have seen the mistake that other parents they did with their kids. I'm learning from it, and I'm copying the model of others that they succeed. Now, when the kids are busy, engage with the sport, بالذات لما يكونوا يصلوا مرحلة بتاعت البلوغة, you will never worry about them. لأنه when they become preteen, teen, ده هيتعلم إنه قابلية بتاعت إنه العيال ممكن يتورطوا في جرائم. أبسط جرائم حاجات بسيط نشر بتاعت إنه جانا نشر chocolate bar from 7-Eleven from convenience store. خليك من الجرائم الثانية شوية كبيرة لأنه ممكن يدرج نفسه يوصل في مستوى بتاعت إنه توزيع مخدرات ودعارة ومش عارف إيه وحاجات الثانية الكبيرة.
ما عنده الزمن. هو بيلاقي زمن وين عشان انه يلف يمشي جوا convenience store ويعني له شوكولاتاية جميل دخله في جيبه، وبعد كده they caught him in a camera, police is involved ودخل سجن. هو بيلاقي leisure time وين؟ على اساس انه some other bad kids will come and manipulate him. Okay, تعال في شغل let us go for drive. بعد كده يقول oh this parcel just go and drop it في that garbage bin. Oh, what is it? No, don't worry about it. We will give you $25 or $50. هيلاقي زمن وين؟ على اساس انه يتصفح صفحات بتاعت اباحيه or whatever on the internet. ما هيلاقي زمن. So now الوقت الفاضي ده اهليك ريش قال دوار القصة قصة حرق كرين جناجدات. وابوي بيقول انه انت لو اذا ما قاعد تدور عشان انه تحل مشكله انت حتمشي تخلق مشكله. So now الفراق بورت يالنا في جرائم، وده سبب انه سجون في الدول الغربيه اذا كان في كندا ولا في امريكا، انا ما بعرف عن اوروبا واستراليا، ما بعيد، مليان بعيال جنوبيين في جرائم صغيره جدا جدا، حاجات تافهه. they get excited خلينا نكسر جلاس بتاع عربيه بتاع زول ده ونجرو. خلينا بتاع 7-11 ما شايفنا. شيل شوكولات، شيل كاندي ده دخله في جيبك ومش عارف ايه. جرائم صور ده بوم على طول بيبلغوا بوليس جه ناو. هو 14 سنة. It is something in his record. Think about it. And this is something one of the friend قال لي الفايدة بتاعت انه to keep عيال busy يلعبوا رياضة. لما أكبر الأندية الكلابات بتاع باسكت بول for example السيزونال الاشتراك السنوي في الموسم ممكن انه يكون ما بين 1000 و $1500. This is maximum. لكن الأندية ديل لو إذا لقوا إمكانيات بتاع جناك كويس ممكن إنه بيدوك رافع، بيدوك تكفيد في أشياء معينة. أوكي. لكن أغلب الأندية الصغيرة like the village that we came from الاشتراكات في الموسم ممكن إنه يكون ما بين 400 ل $500. that include uniform and everything. ده بس محتاج إنه توصل جناك تجيبه وترجعه. أوكي. لما إنه جنا يتورط في أي جريمة أتعب المحاماة، أنت محتاج لكم قروش عشان إنه تجيب له محامي يجيب في محكمة يبرر ذمته. بعد ما إنه برروا ما already هو متحمس in the system بتاع بوليس، ومن ما دخل في السيستم بتاع بوليس إذا كان سرقة ولا نشل ولا whatever الحاجة التافهة الصغيرة ما خلاص he's in their system. بيعرفوا شكله، هيتابعوه هيضايقوا يعملوا له نفسيات حتى انه ما بيقدر بركز في مدرسه لانه حاجات ده في الجرايد على طول. انا ما شفت عيال بتاع خواجات بيجيبوا صورهم عيال خواجات بينشلوا شوكولات، بينشلوا حاجات صغار في convenience ستور، بيعملوا جرائم صغار. لكن بتاعنا بتاع جنوبين من ما جنا جنوبي يتورط فيه ولا جنا افريقي بتشوف صورته في اللوكال بيبر، بتشوف صورته في التلفزيون المحلي لوكال نيوز. ده جزء من حرب ضدنا. انا قاعد اركز اتكلم بعربي اكثر لانه في حاجات قاعد يعمل نفسه تحت ضدنا. هنا محتاجين انه ننتبه له. ما دخل في الريكورد خلاص، هل انه انت بتعتقد انه الجنة ده في يوم من الايام
ممكن انه حتى لو اذا شد حيله في مدرسه بيقدر انه يكون محامي نو. بيقدر انه to be police officer نو. ما الديباج الصغير بتاعت جريمه اللي هو اتورط فيه زمان صغير ده خلاص لصقه في ظهره. اوكي. لكن يا ماسيمينا جورج بوش مش جورج بوش الكبير، جورج بوش الصغير اتكلم عن قصة بتاعت انه قصته لما مشى الشوكولات بار ولا شنو في convenience store. and when you think about them البوش ديل من اثرياء امريكا، ناس شبعانين فلوس لديش لليفه. اوكي. لكن out of excitement اذا ليال اصحابه زيه ممكن انه يسرقوا شوكولات بار من convenience store and they get away with it. So ما صعب على اساس انه just من اجل انه for the adventure the kids they get themselves into it and they will do it بغض النظر عن انه حاجات دي موجود في البيت ولا لا، لانه اصحابه they are doing it. and we have seen kids بتورطوا في حاجات كبيرة جدا جدا. I am not going to mention name. يمكن كنا عندنا حادث في إحدى القرى هنا في ألبرتا. Our kids they get involved في business بتاعت إنه بيقفلوا ناس في parking lot بيحددوهم، بيشيلوا محفظة بتاعهم، بيشيلوا كريدت كارد بتاعهم وكلام بالشكل ده لحد ما إنه مش حددوا undercover police عشان إنه bring your wallet مش عارف إيه وكلام بالشكل ده. You see. So تفاحات حاجات صغيرة جدا جدا جدا. Yeah. قضايا بتاعت اكتساب it is very true. In the village that I was in كان في قضية بتاعت اكتساب. جنا جنوبي ما شاء الله مع اصحابه خواجات وشنو شنو مش عارف ايه مش رفعوا قضية ضد الولد الجنوبي بما انه عملوها مجموعة مع الخواجات اصحابه، لكن البنت الخواجية في القضية بيقول انه it was a consent منها، هي قبلت على اساس انه ينوم مع اولاد بتاعت الخواجات، لكن الولد الجنوبي force himself in بما انه يعني ده الشغل بتاع الشباب كلهم اتورطوا في جريمه بتاعت الاكتساب، لكن طبعا ما بيعتبر اكتساب لانه هي قبلت بالنسبه لعيال الخواجات الثلاثه تانيين مش امام، لكن بالنسبه للجنوبي مش رفعوا قضيه ضد الجنوبي على اساس انه الوضع الجنوبي فورس himself. So في مجموعه من اشياء كثير واللي بيولد الحاجات ده شنو؟ السبير تايم ويكند hanging over, sleep over, visiting friend, going to the party, you know, they get excited. عيال بيبدأوا بيشربوا سجاير، بيبدأوا بيشموا مخدرات، بيبدأوا بيشربوا مريسة ومش عارف ايه وكلام بالشكل ده، وبعد كده خلاص الأسود ده ما بيلاقي نفسه أنا أبطل أنا قوي and I can do much and I can do better، بينفخ ريشه وما بيعرف إنه they are setting him up. So with involvement بتاع الرياضة مدرسة القيم الدينية، إذا كان مسلمين علموه قرآن ودوه مسجد يحفظ القرآن ولا أي حاجة، كنيسة ودوه كنيسة كان يتورط في أنشطة بتاع كنيسة وما شابه ذلك، جنا بلاقي نفسه مقفول في الصندوق لأنه الكوتشز عاملين زي القادة العسكريين go 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 go. Coach will never allow you to take a break. They want maximum from you always. And if the school is reinforcing the same thing, the home is
pushing them. الكنيسة بيثبتهم بيعلمهم قيم بوجههم في اتجاه الصحيح. دان وينو قار هوشة لأنه الجنة ده ممكن إنه يزوق بيه. Okay. Chance is very very slim على أساس إنه جنة يقدر يفلت مع رياضة من هنا، البيت من هنا، مدرسة من هنا، كنيسة من هنا، ما خلاص he's locked in. Now أيضا لما الأطفال ده حاجة أنا اتكلمت فيه في حلقات سابقة I will repeat it here again. لما عيال بدوا يلعبوا رياضة أحيانا المدارس بيستغلوا بيشجعهم أرحل تعال في مدرسة بتاعتنا لأنه مدارس زي اللي عندهم سكاوت especially المدارس العليا the high school they have scout. they check العيال اللي بيلعبوا ممتازين بيشجعوهم تعال we will offer you scholarship وما شابه ذلك. ودي حاجة أنا اتكلمت فيه في السابق على أساس إنه في قرية اللي أنا كنت فيه قرية ماديسون هات في مدارس بيستغلوا عيالنا بيلعبوا رياضة بيمثلوا المدرسة ما they are busy. لما الباسكتبول سيزون بيبدأ ولا أي منشط رياضي ما بيكون في تمارين صباح بدري في منتصف النهار أحيانا الطالب بيضطر إنه يدق فصل هو ما قاعد يحضر. Okay, will be behind with his homework. أحيانا بيكون في مباريات خارج المدينة بيسافروا اليوم كله all over the weekend. يسافروا يوم الجمعة بعد الظهر أو ذاته في منتصف اليوم الدراسي all the way ما بيرجعوا إلا لحد يوم الأحد بالليل. he's behind on homework, he's تعبان مرهق ومش عارف ايه وكلام بالشكل ده بيبدأ بيأثر في التحصيل الأكاديمي. بعد مدارس they find tutor teacher على أساس إنه to keep them up to fill in. لكن في مدارس they don't do it. البنت ولا الولد بيكون مشغول قاعد يلعب للمدرسة. they do an outstanding رفع السمعة بتاعت المدرسة. طبعا لما المدرسة يكسب في بطولات محلية ويصل لمستوى بتاعت المحافظة أو مستوى بتاعت الولاية بالتالي بالذات المدارس الخاصة بيشجع الأثرياء الناس اللي إنه عندهم فلوس عايزين يودوا عيالهم في هذا المدرسة على أساس إنه يلعبوا مع التيم ده. مع هذا الطفل الجنوبي ولا الجنوبية ساهم كان هم 2 ولا 3 بامكانياتهم بقدراتهم ساهموا على اساس انه يرفعوا مستوى بتاعت انه المدرسه ده مثلا في الرانك بتاعت الولايه ولا بتاع المحافظه الاول ولا الثاني ولا الخامس ولا وات ايفر المركز. لما يمشي من خلال الفصول الدراسي يصل لما يمتهن الهاي سكول sometimes الجريد بتاعه ما بيأهله على اساس انه يمشي اي كليه جامعيه ولا يمشي اي كولج. اوكي لانه بيكونوا وعدوا بيقولوا له احنا we will sponsor you لو اذا مشيت الكولج we will pay مثلا 50% من المصاريف بتاعت الكولج. now عارفين سلفا مع الطلبه تحت الجريد بتاعه او مؤهله الاكاديمي ما بيأهله على اساس انه will not qualify him على اساس انه to go to university or to go to college. بالتالي الوعد اللي انه وعده على اساس انه we will pay you that much money ما you are not in a college. طيب احنا بندفع لك من اجل شنو؟ ده الجانب اللي انه انا اتكلمت عن استغلال. مدارس كتير قاعد تستغل عيالنا يلعبوا رياضة they do their maximum بس لكن ما بيساعدهم أكاديميا.
فبالتالي الجنا no child is left behind. ما بيكون عنده الجريد اللازم أكاديميا على أساس إنه يأهله يمشي جامعة ولا يمشي أي كلية جامعية. فبالتالي ناوغتا أيضا لاحظنا في المستوى بتاعت when you think about the NBA, you will not play in the NBA till you are a university student. تكون عملت السنة أولى بعد كده you can be draft. لكن انت لو اذا ما طالب جامعي حتى لو اذا بقيت ممتاز شنو you don't have any chance. على اساس انه دي حاجه ايجابي جدا جدا، لانه ما زول بلد ولا اي زول من غير تعليم to come and play في المستوى العالي ده، وبالذات بالنسبه لعيال السود يفتكر ده حاجه ايجابي جدا جدا، على اساس انه يشجع العيال السود so that they can take their school serious. انت اخذت تعليمك بجديه، محتاجين انه ننتبه لما انه عيالنا بالذات middle school, from middle school there middle school going into high school we have to be extra careful على اساس انه المدارس ده ما قاعد تستغل عيالنا. نتاكد انه حتى لو اذا جانا مستوى الاكاديمي تعبان نتاكد انه المدرسه ده there is a commitment from their side هيساعدوا جانا لازم انه يتخرج بجريد كويس عشان انه يأهله يمشي جامعه او يمشي اي كليه جامعيه. بجانب انه احنا محتاجين انه ننتبه له، مهم جدا جدا، لانه ده السبب لانه قاعد يحدث اخفاق. الجنا بيرجع ورا بيشوف انه زملائه اللي تخرج معاه من high school now they are in university and some of them they made it, they are playing في أندية كبيرة or they are playing for those big university in America or even they made it to NBA. He didn't make it. they are دفع. ويمكن انه لما هم كانوا بيلعبوا مع بعض هذا الجنا الجنوبي السوداني لو اذا بنت ولا ولد يمكن انه المستوى بتاعه بيكون افضل من العيال الثانيين، بالذات عيال بتاع خواجه، لكن جنا خواجه made it now. So ما بدخله في نفسيات. What he's gonna do? يمشي يشتغل ميكانيكي؟ No. يمشي يشتغل نجار؟ ما عنده السكيل. يمشي يشتغل في construction? He doesn't have the skill and it is a hard work. So now he will start looking for a way that to be rich quick. ياهو يالنا كتار after the high school they drop بتورطوا في توزيع بتاع مخدرات، بناتنا بتورطوا في الدعارة وما شابه ذلك. And if you look around you in your neighborhood you will see it. So as parents بالذات الناس اللي عندهم أطفال صغار مع الفلت ده فلت خلاص you know، لكن الناس اللي عندهم أطفال صغار لسه ناس 9 10 11 12 يفتكر إنه you can start redirect them, start reshaping them. بسبب إنه I believe معلومة ده مهم. We have to share it, we have to talk about it so that to make you aware. If you like the video, you find it useful, share it, send it to a friend, send it to a sister with the young kids. Maybe they will find something beneficiary to it. For those who are working, they don't have kid yet, so be prepared. Have those information in back of your mind. Maybe you have a sister, maybe you have a brother with the kids somewhere. You know, if you find anything useful for those information, share it. We need to protect the interests of our kids, not to allow them to be exploited. استغلهم يلعبوا رياضة. لعب رياضة ما في حوادث بيحصل. أحيانا ذاته ما في تأمين. جانا ممكن إنه يقع يتكسر ومش عارف إيه لو إذا أسرة ما عنده proper medical coverage. في كندا it is slightly different. Healthcare services available to everybody حتى مستوى العمليات المؤقتة. لكن في أمريكا if you don't have proper medical insurance ده هيبقى مشكلة كبيرة. كورين جناك اتكسر في باسكتبول ما في دعم من مدرسة على أساس إنه تسندم يعالجوه ولا يلاقي عملية جراحية اللي فيه
ما جانا بينتهي بنفسيات. You know, those are things we need to pay attention to it. We need to share this knowledge. We need to share those information. قبل ما انه جانا يمشي يكسر رقبته وقاعد يلعب كوره لمدرسه. هل مدرسه they have kind of blanket coverage تامين على اساس انه اذا في انجر. في كندا it is completely different. حتى العمليات المؤقته it is covered by the provincial government. لكن I don't know بالنسبه لناس في امريكا. You need to think about it. يتاكد انه المدرسه اللي انه جانا قاعد يلعب فيه على الاقل لو اذا انت ما عندك الانشورنس ميديكال انشورنس الخاصه بك يتاكد انه المدرسه they have this kind of insurance blanket will cover لانه ما جانا بيلعب كوره في مساهمات and there is donor people who are contributing. So ما ممكن انه يمشي يلعب يكسر رقبته للمدرسه وفي النهايه انه there is nothing for him. تجيب قروش من وين عشان انه تعالجه. You know, those are things we need to think about it. Information we need to share it. Check في المحافظة في الولاية في الدولة اللي انت موجود فيه. إذا انت في استراليا I don't know how is the system in Australia. Now في جانب مهم من خلال لعبة الرياضة a lot of kids الممتازين they have access على أساس إنه to get full scholarship. Yes, I said full scholarship. But not all sports they offer full scholarship. So that is something you need to keep in mind. في رياضات معينة بالذات في نورث أمريكا will be American football, basketball, and volleyball. ده 3 رياضات اللي إنه if the child is really good ممكن إنه يلاقي full scholarship. أي حاجة تاني كان بقى ملاكمة ولا كرة قدم ولا تنس ولا شنو I don't know. السكولارشيب أحيانا ممكن إنه ماكسيموم بالنسبة للرياضات الثانية بيصل لحاجة بتاعت حوالي 10,400 12,000 13,000 ماكسيموم. سو بتوقف إنه للكلية النوعية لأنه الجنة ماشي يدرسوا. إذا ماشي يدرس طب ولا ماشي يدرس هندسة ديل مصاريفهم شوية كتير. So استراتيجيا أنت محتاج إنه if the child is really doing very well. So now أنت محتاج إنه to have the proper information على أساس إنه ده بسموه شنو how many money is going to be available for them to be sponsored. Across North America في سنويا في حاجة بتاعت 1,000,000 جنة ولا نص مليون جنة يمشوا جامعات. لكن العدد بتاعت السبونسرشيب الكانات بتاعت السبونسرشيب اللي موجود من المليون ده بيكون حاجة بتاعت 100,000 ولا 120,000. 120 ده including those who offer جزء من السكولارشيب. So يعني في وسط المليون ده you need to be really good at whatever you are doing so that الجامعة أو الكلية الجامعية ممكن يدفع عليك على أساس إنه you play sport and they pay for your school fee, books, محاضرات, أي حاجة. Now, it is a great thing. بالنسبة للأسر لأنه lower class interest income
as a matter of fact لانه احنا ما اغنياء. How many our families are making more than 150,000 to $200,000 a year? Maybe very few. I don't know. Very few. يمكن نسبة 1 2 3%. Maybe there is people out there who are making $250,000 annually, then you are not a lower income family. لكن انت لو اذا فتحت ال 60 و 80 و 100 الف دولار، $100,000 في السنة بعيال، still you are lower income family. So المصاريف بتاع الدراسة دي مصاريف باهظ جدا جدا. إذا جناك ممكن إنه يلعب رياضة وهيدفعوا له المصاريف بتاعه، هو ما محتاج إنه تتيك student loan. then والله ده وفر كبير. هيتخرج سلم شهادة بتاعه الجامعية ما مديون بدولار واحد. تعال نحسبها بحساب البسيط. مصاريف أي كلية جامعية بكورونا وبداية كورونا مش عارف ايه وكلام بالشكل ده سنويا ما بيقل عن 15,000 دولار، وقد يصل up to 60,000 دولار سنويا توقف لكلية لأنه اللي بيدرس فيه. بس ناخد an average بتاعت 20,000 لأنه في إقامة في سكن في مصاريف بتاع دراسة and everything. في النهاية العام، في النهاية 4 سنة كلية جامعية ب4 سنة ده 80,000 دولار. 80,000 دولار with the compound interest by the time هو قاعد يتخرج right away في السنة الأولى السنة الثانية إذا ما اشتغل interest will about will start to accumulate. So هو بيكون مديون حاجة ما بين 80 ل 120 150 ألف. لو إذا درس أي حاجة ثانية زي الطب وما شابه ذلك يمكن إنه بيكون مديون بحاجة بتاع $500,000. Okay. So عشان إنه يتخرج وما مديون لأي زول بستودنت لون، بيبدأ حياته على طول يدفع بيلاته وبيبدأ بيوفر. اوكي. افتكر انه بالحساب البسيط when you have to sit back تفكر في مصاريف بتاع جناك مثلا بدأ يلعب رياضة من middle school، بيختلف عن سفرياتك والإقامات هوتيل هنا ومش عارف ايه وكلام بالشكل ده. لكن قول بمعدل انه انت بتصرف حاجه ما بين $2,000 ل $5,000 سنويا. لما تحسب فيول، تحسب اكل، تحسب احيانا قعدت في هوتيل 5 مرات في الموسم ولا 7 مرات مش عارف ايه كلام بالشكل ده. قول معدل بتاع $3,000 كل شهر كل سنه كل موسم ب 2000 ل 5. if you calculate it بس نقول الوسط $3,000. $3,000 احيانا بيكون اكثر من كده لكن بس نقول وسط $3,000. $3,000 في خلال ال6 سنين لانه الجنة قاعد يلعب فيه رياضة. $3,000 including السبورت جير. بس we take it at the lower side. يمكن بيلعب سوكر، بيلعب فوتبول ولا حاجة بالشكل ده. ده بيكون انت بتكون صرفت حاجه بتاع $18,000. ال $18,000 ده ممكن انه يأهل جنة ده على اساس انه to save 60 80 $150,000 in the long run. It's a little arithmetic. So is it a good investment ولا لا؟ ايضا الجنة انت بتكون حميته من ما يتورط في اي انحراف في جرائم ولا في اي نشاط غير قانوني. انت حميت جناك. نمرة 2 الصحة البدنية بتاعه ذاته جسديا will be in a much better shape.
Okay. ثالثا he gained self-esteem because he got encouragement, motivation speech from coaches, from other sport mentor and so forth. So الجنة ده بيكون مؤهل ومجهز للحياة أكتر من the child that never play sport. the one never play sport منال بيكلموا المهادر ولا أستاذ بس. لكن اللي بيلعب رياضة he learn from different coaches, different style of leadership. Because playing sport always it is about team spirit and also it is about leadership. So I don't think it is a bad investment. أيضا you know now عشان إنه الكلام ده كله يحصل it is not about just playing sport في النوادي ومش عارف ايه وكلام بالشكل ده ينتهي. The child need to be really really good at what they do. They have to push it to completely different level. لأنه التمثيل الولائي أو التمثيل المحافظي ولا إذا قدر إنه تelevate himself يصل لمستوى بتاع إنه يمثل في التمثيل القومي بمعنى إنه he's there already. Okay. لأنه إذا مثل دولته في أي ألعاب أولمبية ولا أي حدث عالمي ما بمعنى إنه حتى عنده فرصة على أساس إنه مش يلعب باسكتبول ولا يلعب فوتبول في أمريكا ولا هوكي في نورث أمريكا. ممكن إنه يلعب في فرنسا، ممكن إنه يلعب في إيطاليا، ممكن إنه فرص بتاعه هناك بيكون أفضل لأنه بيغرو. He's coming far from the family and we have seen kids from North America they go and play في Europe في جامعات أوروبية في Japan في China. I don't think anybody want to go to China but maybe دولة زي Japan ممكن. Okay. So to get the child there مهم جدا جدا على أساس إنه أولا التحصيل الأكاديمي ده لازم يكون فيه وده مهم عشان إنه you must have a contract مع الجنة مع المدرسة على أساس إنه if my child start delinquishing في التحصيل الأكاديمي أنا بوقفه وما يلعب لكم أو لأنه تشوفوا له مدرس على أساس إنه tutoring teacher to help him to push him not to be behind. ما هو ما ممكن إنه يلعب يمثل المدرسة وفهم إنه أكاديميا he's not doing well. لأنه حتى there is some great university حتى لو إذا أنت بقيت لاعب ممتاز شنو لكن لو إذا تحصيلك الأكاديمي if you are not an A student or B plus student they will not take you لأنه الجامعات دول عايزين يحافظوا على مستواهم الأكاديمي their reputation so they bring the best they maintain them they will continue to help themselves. Imagine أنت عندك محاضرات عندك تمارين عندك سفريات you play this university you fly over you come back ومش عارف ايه if you are not good academician those things will not work for you. So ده جانب انه مهم جدا جدا على اساس انه التحصيل الاكاديمي بتاعت الجنة ذاتها to be there مهم. طالما انه قاعد يلعب للمدرسة let the school help him or help her على اساس انه academician he got to have their grade up if not B plus A plus A something above there then he will be or she will be in a better position. لكن لو إذا لاعب ممتاز and تايوك ما فيه too much also their chance will be very slim. أيضا I believe there is kids that they can make it when if they prove themselves
and this is whereby الوجود بتاعت الفاميلي support بتاعت الفاميلي making connection with coaches with the scout got to know them. There's a gonna leave game ممتاز, somebody people start coming and throwing some business card at you, who like to talk to you, who like to to have a conversation with you. Collect those business cards, listen to them, see what they are offer, uh, you know, and never turn an offer down till you filter, uh, you know, reputation بتاعت الجامعة ده شنو أكاديميا. What is the chance of my child بعد ما إنه يخلص دراسة هيلاقي شغل. What is gonna happen here and so forth. So أنت تجمع كل المعلومات دي, and then from there you can determine على أساس إنه logistically موقع بتاع الجامعة how much they are offering, because also you can compete. Hey, you can narrow it down. This is what is happening. المدرسة الفلاني ولا الجامعة الفلاني, they are offering my son or my daughter this and this and this and this and that. Based on your academic reputation, I will love my son يمشي يدرس عندكم, لكن الأوفر بتاعتكم is not great. Can you improve it? ما it is a compromise. It is a negotiation. ما هو بيع وشراء. So you look for the best deal. Okay? And they know how much they understand. ما تكذب كمان. الحقيقة they offer you, present it as it is. Okay? Because this information are out there. Don't make something خيالي على أساس إنه يقوم يطلعوا كذاب على أساس إن أنت زول تمام. So ده من جانب. When you secure that scholarship بيكون مهم جدا جدا على أساس إنه for that child كان ده ولد ولا بنت, also they need to keep their game up. ما انت لو اذا مشيت في جامعه دراسه 4 سنين ولا 6 سنين ولا 10 سنين انت قاعد تدرس تم, انت محتاج انه تحافظ على اساس انه مستواك في الاداء. ما مثلا you are playing volleyball او قاعد يدفع عليك, ولا you are playing football, انت لابد انه كمان تحافظ على مستوى بتاعك, ما لانه كل سنه they are recruiting new players. وما بيعني انه because they offer you this scholarship this year بمعنى انه it is guarantee لحد مده بتاع نهايه بتاع عام دراسي. ده معلومه مهم جدا جدا, we need to underline it. لانه الجامعه بيعمل كونتراكت سنه بسنه, ما بيديك انه ضمان على اساس انه we are going to sponsor you from A to Z. ما لم انه you maintain الموقع بتاعك في الفريق, حافظت على مستواك, you are one of the best player, you will stay with the team. لكن لو إذا ظهر لعيبة أحسن منك and they can take the team to the next level. yes أنت مسجل أكاديميا, لكن now القروش أو الأوفر اللي إنه they offer you ما هيكون موجود. that is why مهم جدا جدا على أساس إنه في أسوأ فرديات اللي فيه hire a lawyer to read and to look into those fine print what you are signing your child for. لأنه a child got excited بدأ يدرس, God forbid, لأسباب صحية or something happened he cannot keep up مستواه الرياضي. السنة الجاي they may not sign him up. بدأ now الفاميلي they cannot afford, ما في قروش, على أساس إنه يمكن ال student loan ذاته will not approve you, qualify you بالنسبة للكلام. Then those are things دغدغ في السكة. We need to pay attention to it. And with that note بتاعت انه the contract مع الجامعة ما هيكون انه tool, مع موسم بيجدد نفسه. So I will post the link. If somebody want to come and ask a question or you know
share their experience or add more information, I think it will be great. We can utilize those social media to benefit ourselves, to benefit our community. I never claim that I'm an expert في التوبيك اللي انه انا قاعد اتكلم فيه، لكن this is based on my learning experience. And احنا جنوبيين we need to محتاجين انه نحرر نفسنا من موضوع بتاعت حسد. حسد ده يا حاجة اللي قاعد يضرنا، اللي انه قاعد يرجعنا ورا. زول ممكن انه يلاقي معلومة وهيجي نوم في راسه will never share it with even his close family member, relative, colleague من community or colleague with friends or with other people. We need to uncocoon ourselves. محتاجين انه نطلع من موضوع بتاعت الحسد ده، لانه النهارده لو اذا انت شاركت معلومه معي there is this school is offering free training or whatever, free class or session or something like that, and جانا قدر انه to attend that class and to benefit from it. اكيد انه at least I will said a good word of appreciation or prayer ونقول ربنا يباركك. لو اذا من الكوميونتي في 15 نفر ولا 20 نفر انت شاركت معلومه ده معاهم وقالوا لك شكرا، يا رب بارك فلان، يا رب بارك فلان، يا رب بارك فلان، ما ربنا ذاته بيسمع يعني فرصه you know فرصه 25 نفر 30 لانه دعوا لك بخير، ده افتكر انه بيزود من حسناتك. So ده جانب انه we need to share our knowledge. ايضا we have to encourage our kids على اساس انه they have to succeed collectively. وده جانب انه it was in back of my mind. الكوميونتي محتاجين انه to try to find a way so that we can support our kids، بالذات لما يجي للمناشط الرياضية، بالذات المناشط الرياضية from carpooling وكلام بالشكل ده. لو إذا إحنا قاعدين في جانب معين من المدينة، okay، بالنسبة للمدن الكبار and our kids they go to the same school, so it will be a good idea maybe لظروف بتاع شغل والتزامات تانية وكلام بالشكل ده على الأقل we can help each other, we can look after each other بدون تكليف. okay this weekend ظروف شغلي ما بيسمع بليز انقل العيال ديل وديم الجيم، by then انا بكون خلصت الدوام بتاعي. I will pick them, will bring them home. هقدر انه اوزعهم. او this weekend I will be busy انا ما هعرف completely. okay but if you can pick them this week الاسبوع اللي جاي I will coordinate مع الورك بتاعي على اساس انه الاسبوع اللي جاي I will be there. At least one of the parents will be there, somebody from the community يقعد في وسط العيال ديل يشجعهم. and I did talk about it. ايضا sometimes when we start doing this لو اذا احدى الاباء start doing it please try to pitch in. okay appreciate الزول لانه doing this for your kids. Offer them بتاع fuel. Offer you will pay for the lunch for the kids, or something whatever على اساس انه يكون في الروح بتاعت appreciation. احيانا احنا بنستغل بعض. when imagine okay somebody in your neighborhood, one of the parents على انه كان بيوصل جناك through موسم بتاع فوتبول ولا باسكتبول فولي بول تنس or whatever لتمارين بودي وبيرجعوا ومش عارف ايه وكلام بالشكل ده. بيستعمل عربيته وير اند تير في الفيكل فيول بتاعه. العيال جايين
will stop at McDonald's, buy them supper, buy them sandwich, buy them ice cream, مش عارف ايه وكلام ده كله. And you are just making your money and doing your thing. Okay, getting rich and richer. تشتري ذهبات بتاعك مش عارف ايه، تشتري باروكة جذور بتاعك، لازم باروكة جذور ده نجيبه. Yes, you know, اشتري عربية بتاعك جديد, you are paying your mortgage, you buy a bigger house and somebody's working for you. قاعد يوصل جناك. اوكي. لو اذا ربنا بارك جناك ده he succeed, become a popular player. How are you going to feel about it? Is the labor that you never participate in it. انت ما ساهمت فيه باي شكل كان من الاشكال. ما عملت اي حاجه. Okay. ولا you are in the same village. To those who are separated, الاب والام كل واحد في اتجاه. وغالبا امهات they take care of the children. المادر يا بس في المشغول مع عيالي وديهم وين رجع من وين مش عارف ايه الكلام بالشكل ده. And lucky enough the child got drafted في basketball. هل لما انت تعرف على اساس انه the child got drafted انت حيكون عندك وش على اساس انه عايز تجي تمشي تدين لك قروش عشان انت تشتري بدله جديد you want to come and show up beside الجنة ده تقول ده ولدي. What have you done? What kind of contribution انت ساهمت على اساس انه to make this child now to be a superstar? And we have seen few examples of success. So أيضا مهم جدا ما نقول انه خواجات ناس طيبين. يس ناس ولا ابو جيسون ولا جينيفر ولا ابو لي ولا منو هم بيشيلوا الولد. they don't mind. بيشيلوا معهم مع الجيم ولا مع الكوره وبرجعوا بنزلوا. And يجوا when they come they pull into your parking lot. انت قاعد في الصاله قاعد تعمل لك تلفزيون و you are busy on Facebook ولا انت قاعد تشرب مريسه بتاعك ولا قاعد تشرب قهوه بتاعك مع اصحابك. Thank you. Okay. And next week the same thing is happening. Do you think Abu Jason gonna be happy? He's taking his leisure time على اساس انه يوصل ولدك ويوصل ولده. Okay. يمكن احيانا they have to stop somewhere. لو اذا ولدهم عايز يشرب حاجه ولا عايز ياكل حاجه هيضطروا انه when they stop there ولدك ذاته كمسة جنيه بتاع you know what do you call it teen burger ما عنده. So they have to spend their money to pay on him. And this is something I talk about it. It will demoralize الجنة. يمكن الجيم ده ذاته ولدك was the best player ولا بنتك was the best player. He's the one with the most score or you know Hassam did the buzzer beater you know سبب بتاعت الوين بالنصر الكبير انت ما موجود. يجي يوصلوا في السكه عايزين يدخلوا جوا عربيه. طبعا عربيه ما بتاع ابوه عربيه ما بتاع امه اكيد انه هيقعد بيحصروا في اي مقعد اللي في طرف هناك ناس قاعدين يتونسوا قاعدين يضحكوا. he will not be feel free. he will not يعني ما بيحس بهيبه نفسه. اذا السيتنج ده continue do you think الجنة ده بيكون عنده الروح المعنوية على أساس إنه to succeed؟ هو جيسون جاي في الجيم حبوبته موجود زي ما أنا قلت حبوبته وجده موجود أخت الحبوبة ذاته والخالة والعمة أو الكلب بتاع بيته كديس you know الأرنب بتاع بيت كلهم هناك they are cheering. لكن my Marodama or Bubu is there or Kere or whoever is in Bitata Jana.
Families are not there. Baba, Mama, when they are at work. The sibling, they are at home watching TV. The uncles, I don't know. This is bad. So uh, it is not a claim. It is not. I'm not bragging. But let us learn to adjust ourselves. Let us learn to be effective contributor في حياة بتاعت عيالنا. And we have seen قصص لما that single mother she struggle مع جنى في مدرسة ولا في النشاط الرياضي أول ما إنه يجي يوم تخريج أبدأ وصل بصلع وصل now we are ماشي ينفق نفسه ذاته يقعد قدام and ما بيسأله who is this guy. Oh, that is my dad. Okay. ما شافوك يوم من الأيام في مدرسة، ما شافوك يوم من الأيام في باسكت بول كورت ولا في سوكر جيم ولا في أي حاجة. Yeah. That was my little experience to share, and I hope I don't know somebody will find it useful. This video I'm posting it live on YouTube as well. Let us talk. Let us talk. Facebook is the same thing. So hopefully somebody will find a little bit of advice out of it. ممكن إنه يستفيد منه بكرة بعد بكرة. And with 5 people who are here watching with me, or 13 people who are watching, somebody's angry. I don't know why this person is angry from me. Malish, if I offended you, please find a place to forgive me. There is no any bad intention, here. But I said, since with the lockdown of Corona, sometimes we have to bring topic that will create awareness, and that is the reason I'm on Facebook. I never claim that I know it all, but the little knowledge, the little information, the little experience, the conventional wisdom that I have, I share it. I share it with friends, I share it with relatives, and let us make best of this social media. It is good. This little advice, instead of sharing it with my own kids only, or with my nephews and nieces, maybe it is a good idea. I have to put it on social media, to post it on YouTube. Somebody will learn something out of it, will be benefit for their children, because at the end of the day, I will go and have a quotation from one of the statement of the current president of United States of America, Joe Biden, which he used to say, when every time when they were young, they visit his grandfather and grandmother. When they are leaving, his grandfather will say, Joe, keep the faith. And the grandmother will say, Joe, spread the faith. So I will say, don't keep the knowledge, don't keep the information, spread the information, spread the knowledge. مهم جدا جدا, because knowledge is power. Let us empower ourselves, empower our people. لو إذا
المعلومات اللي إنه إحنا بنعرفه we share it with each other we encourage each other على أساس إنه um, there is a piece of information here. Hey, في محل هنا في قدرات بتاع كورة رخيص. أنا جبته لأولادي. القدارة الواحد $24 regular price. بالنسبة لقدارة $70 ولا $80. ما you know I did something. Tomorrow لو إذا أنت لقيت محل إنه فيه basketball I mean tennis what they call it مضربة بتاع تنس وانت بتعرف انه بتي ولا دي بيلعب تنس you will share that information with me so let us share the knowledge if ظروف شغلي ما بيسمع على اساس انه اودي عيالي محل بتاع game let us coordinate within the community يلا بيمشوا في نفس المدرسة let us try to carpool to share حتى انه في الانفايرمنت بتاعت انه all of us we are جنوبين the kids they will feel much better than انه يعيشوا في الرحمة بتاع خواجات مع نفس الشيء will apply if this child becomes successful في يوم من الأيام خليك من مجال بتاع الريادة بقى mayor of the city ولا بقى chief police ولا become the prime minister ولا أي حاجة كبير في الدولة ما بيقول yeah we used to drive him around we used to feed him we used to do whatever وإنه كرامة بتاع هذا الشخص and people will go and have an interview with the big network على أساس إنه to talk about this prime minister you know he used to live in our house in our basement بناكلوه بنشربوه بندوموه مش عارف ايه so let us dignify ourselves as a community united we stand divided we fall I did post the link if somebody want to come please use the link come in or otherwise I have to wrap it up here. Yeah, I don't know. Please, couple people only show me love here, and a couple people show me thumb up. So I hope I'm not forcing anybody to do anything, but I hope that 1 hour 40 minutes somebody managed to get something out of it, something that is useful. يمكن بكرة بعد بكرة عياله ممكن إنه يستفيدوا منه. So yeah, Rahmo, you came in. I don't know. I'm just wrapping up, but I appreciate you guys being here. You are present. Even I'm not talking to myself, but constantly I have few people who are listening. And my prime time on Let Us Talk, it's gonna be fixed. It's fixed now. Every Wednesday at 7:05 Mountain Time, which will be 9:05 New York time, or 6:05 Pacific time, North America. Adjust your time accordingly and come in. Let us talk. Next week we will have another topic. My coffee got cold. So yeah, I will be doing my recap because I have to wrap it up here. Basically,
I start with the condolences message, sending my respect to my brother زي ما أنا قلت الأخ الذي لم يلد أمي آه، سامويل ماجور لأنه استشهد on the line of duty while he's doing his duty كطيار مع شركة South Sudan Supreme Airline. طيارة حصل كراش في ولاية بتاع جونجلي معه زميله طيار كيني و10 ركاب، وأفتكر على متن ذلك الطائرة أصغر الضحايا بيكون طفل وعمر بتاع 6 سنين. يعني أغلب ناس اللي ماتوا في الطيارة ده بقدر النظر عن أي حاجة ناس في شبابهم، الأعمار ما بين 6 ما بين سن 6 سنين لحد دون 50 because Samuel Major I believe is might be a little bit younger than me, just قول ما بين 6 و 50. And I did talk about him a little bit with that video, my relationship with him, how it evolved and it elevated itself to the level, we are not friends or colleagues, but it elevated to the level of brotherhood. So ده مشي بتاع ربنا. لكن جنوب السودان في احمال كثير لانه this South Sudan Supreme Airline, how many people ماتوا بالطيارة ده كله شهر شهرين 3 شهور طيارة بيقع، وما في صيانة ما في أي حاجة. how often أنت بتسمع طيارة وقع في أستراليا ولا في أمريكا ولا في كندا ولا whatever. حتى this United Airline لأنه المكنة بتاعه أشعل فيه نار وبدأ يقع في طريقه لمكسيكو to Mexico من مطار بتاع دانفر كولورادو. The pilot managed to make it back to the ground and everybody was safe. لا في زول جلده قشر ولا أي حاجة. They made it safe لأنه بغض النظر عن إنه what is going on في الصيانة في متابعة. لكن جنوبين if you can recall how many Air Supreme South Sudan Supreme Airline كم طيارة وقع في جوبا قروش شتت منه، وقع في ملكال، ياهو في بنتيو، في أويل وين everywhere. What is this? مش عارف. I'm not sure إذا الخبر صحيح ولا somebody is making it على أساس إنه الرئيس أصدر قرار جمهوري يوقف to ground all South Sudan Supreme Airline، والطيارة بيمشي قاعد يرجف قرون 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 قرون، مكتب كراسي أي حاجة جوا وقاعد يلغلق. so ما بلاش منه. جيبوا لكم همير وكار وخلي الناس يسافروا ب10 أيام بأسبوعين ب3 أسابيع يوصلوا بسلامة، لكن ما تكيشونا بطائرات لأنه outdated منتهية الصلاحية. يجيبوه من جانك يارد بتاع طائرات لأنه في قرار في روسيا ولا وين طائرات لأنه ما مسموح لهم يطيروا في روسيا، بينقلون بسفن لحد ما يوصلوا في طرف نيروبي وبعد كده يفكون في هواء يطيروا. What is this? It is a big loss. لكن نقول شنو؟ بلد فيه حزب أجنبي، حاجاتهم كله برا. so ده السبب لأنه يركبوكم طائرات لأنه بيشقق في جو، بيقسم نفسه في النص ومش عارف ايه وكلام كثير. so ربنا يعزي كل الأسر ويرحم الفقداء. الحلقة بتاع النهاردة اتكلمت عن دور الريادة، أهمية بتاع الريادة في حياة بتاعت أطفال من جوانب مختلفة، جوانب صحية
والعقل السليم في جسم سليم. بيديهم ثقة بالنفس. It will strengthen their self-esteem. Will give them the leadership because sport is always about leadership. Uh, will encourage them بالروح بتاعت المنافسة because you have to be competitor when you play sport, whatever kind of sport that you you play. أي نوع من الرياضة حتى السباحة ذاته you have to be competitor. كان ماشي الرياضات تعنينا لأنه 1 on 1 في ملاكمة في وصف العالي في شنو كل حاجة ده بيديك إنه الروح بتاعت إنه you will be competitor. أيضا اتكلمت عن جانب بتاعت إنه في استغلال قاعد يحصل لأطفالنا في مجال بتاع الرياضة، بيستخدموهم يلعبوا رياضات في مراكز باسم أندية أو باسم مدارس معين، وفي النهاية إنه بيفكوا ماكس الهواء، ما بيقدروا إنه يواصلوا التعليم العالي، التعليم الجامعي وما شابه ذلك. أيضا اتكلمت عن أهمية بتاع الرياضة، كيف إنه بيحمي أطفالنا من جرائم، من دوارة قصة عشان إنه جنا يمشي يسرق له شوكولات من convenience ستور، وبعد كده بوليس قبض عليه وحاجة في الريكورد بتاعه. بيحميهم من جرائم تاني. شباب يومين دول متحمسين بحاجات اللي بيحصل اونلاين، عايزين يمارسوا الجنس شنو مش عارف ايه. الرياضة بيحميهم من حاجات دول كله. خليهم بيركزوا to stay focused to think about their success. Now عايزين ينجحوا في المناشط الرياضية وعايزين ينجحوا أكاديميا أيضا، وبالتالي بيكون في الروح بتاع منافسة على أساس إنه الواحد فيهم عايز ينجح في حياته. تكلمت عن إنه what it will take، أهمية بتاع الدور بتاع الآباء to encourage kids في المناشط الرياضية، أو بالذات بالنسبة للصغار تبدأ معهم من سن مبكر. و I reflect back لمثال بتاع أبو تايجر وود، how he started with him at the age of 5 years at the golf course كيف إنه to play golf. The same thing the Williams، سيرينا واخته، هاو ابوهم بدا معاهم من سن بدا 5 سنين ولا 7 سنين on the bus on tennis court. وصلوا للعالمية. they made wonders. so نموذج مختلف لأنه the more you practice the better you become. This is a basic principle. ما ممكن إنه تلعب كرة قدم 45 سنة وأنت لسه mediocre. أكيد إذا شديت حالك أنت بديت من ما أنت صغير you will do better. اتكلمت عن نموذج بتاعت مدارس كرة قدم في أمريكا اللاتينية، كان في أرجنتين ولا في البرازيل. اليابان أيضا is doing the same thing. مدارس كرة قدم في أوروبا وبعض دول أفريقيا they are getting into it. So we have to encourage our kids على أساس إنه to play sport to the level of professionalism. And that will elevate so many things. A big advantage, you can play sport. تلعب رياضة، والرياضة بيدفع لك مصاريف بتاع الدراسة بتاعك. Save you money instead of paying student loan with compound interest thousands and thousands of dollars. Maybe by the time إذا أنت لعبت شديت حيلك في الرياضة ممكن إنه you'll get a full sponsor scholarship. أنت ما محتاج إنه تشيل student loan ولا تدفع لمدرسة. وأهمية بتاعت إنه you have to make money, you have to invest money. So مهم جدا جدا. Your child will never make it as a professional sport player if you did not invest money. ما في حاجة بالفطرة، ما في حاجة بهوانتها. So لازم إنه you have to invest your money, you have to invest your time, your effort to be there to encourage them to do what it will take, to spend money on them, on the coaches, on the training, time to travel, offer all kind of support. So ده مهم. ما قاعد يحصل ساكت، لأنه شوف عالم المشاهير اللعيبة الكبار ده كله there is a family behind them. أمهاتهم أبوهاتهم مش عارف إيه أسرهم. and some of them they got adopted by أسر بتاع خواجات. So and through them they made it. So that was a sum up of our conversation. I just want to thank each and every one of you اللي موجودين معي من قبل.
I hope I لفت انتباهك لنقطة نقطتين. حتى لو أنت ما أب ولا أم or not a father or a mother to be by choice, still you have nieces, you have nephews, you have young brother, you have young sister. Maybe this information, there is something out of it that you can apply it to them. So during this conversation, if I said anything that you find yourself, I offended you, nothing personal, please find a place in your heart to forgive me. It wasn't intentionally. Sometimes I get excited with when I'm talking about it. And I hope and pray that God will continue to inspire me, to give me a little bit of His wisdom, and to give me a little bit of the virtue of humbleness, to continue to be humble and the little thing that I can say. Thank you very much. Let us talk. My prime time is Wednesday, 7:05 Mountain Time. I look forward to see you again for another topic and another conversation. God bless you. Good night, wherever you are. Good morning to those who are across Europe and Africa. Good, beautiful afternoon to those who are in Australia, Japan, China, India. Please come again. I look forward next show. It's it doesn't say let me talk. My show اسمه let us talk. كلنا هنتكلم. عليك الله دور الجاي تعال قول كلمتين, add something, ask question, correct me if I am wrong. Okay, thank you very much. God bless you. We look forward to see you very soon. Good night, good day. Dunya Karabu. Yeah, and if we are not extra careful, if we are not participating to fix it, to make it better, God bless you. Good night. Ciao, ciao. See you soon.
aligoraye ruwata kulfeseptalia wata karabuye mata kelin aleke